Артем, Да, я здесь. Добрый вечер. Я с вами. ты тогда переводи, хорошо, Женевьеве, чтобы она понимала? Да. So, Genevieve, this is the second evening. We welcome everybody to this workshop. У нас сегодня замечательная тема медитация осознанности, ее происхождение и применение. Today we have an amazing topic: Reaper awareness meditation, its origins and its applications. И также я напоминаю, что это последний вебинар в рамках онлайн-конференции, которая у нас уже идет целый месяц. And I'd also like to remind you this is the second webinar that we have within the framework of our conference that we hold for already a month. И сегодня у нас в гостях Женевьева Хамлет, это ученица Джигмы Ринпоче. Today we have Genevieve Hamlet with us. She's a student, a follower of Jigme Rinpoche. Также она является учредителем Ассоциации развития осознанности. She's also the founder of the Awareness Development Association. И сертифицированный инструктор МБСР. And the certified MBSR instructor. И также директор по развитию и обучению Reaper Awareness Meditation международной программы. And also she's director of the development of the Reaper Awareness Meditation International Program. И все наши вебинары, все наши темы, они посвящены основному подходу, да, развитию осознанности как навыка ключевого. All our webinars and all our conferences are dedicated to one approach: is developing awareness and mindfulness as the key skill. Да. И сегодня это очень важно. Да. Да, вас замирали. Да, слышу вас, прошу прощения, вы замирали. Да, я хочу сказать, что осознанность — это очень важный аспект нашей повседневной жизни, и это очень важно для развития жизни любого человека. I would like to say that awareness is a very important side in our life and in the development of any person's life. И именно поэтому я счастлива представить вам программу, которая у нас стартует уже в апреле с Институтом практической психологии НИУ Высшей школы экономики. That's why I'm glad to introduce a program that starts in April that we hold jointly with the Institute of Applied Psychology of the Higher School of Economics. Это пятимесячный курс обучения, который называется «Практика осознанности как инструмент повышения эффективности в бизнесе и жизни». It's a 5-month course that's called Awareness Practice as an instrument to increase your business and life efficiency. И в основе этой программы будет аутентичная техника медитации осознанности, Reaper Awareness Meditation. This program is based on an authentic technique of meditation, Reaper Awareness Meditation. И это очень важный и ключевой момент, который говорит о подлинности, аутентичности самой практики и непосредственно том инструменте, который является по-настоящему проверенным временем. And there is the key of the authenticity of the practice and the tool and the method that has been long tested by time and has proved to be very efficient. О самой программе я, в принципе, могу еще рассказать в конце. Мы, наверное, сейчас перейдем непосредственно к лекции Женевьеве. I'll tell you about the program in the end of our webinar, and now we'll move to Genevieve's lecture. Я хотела бы сказать, что в мире медитации осознанности очень как тема популярная и много обсуждаемая, как с положительной, так, может быть, и с не очень, даже немножко отрицательной точки зрения, тем не менее. Артем? I would like to say that the awareness meditation is a very hot topic and it's discussed widely and receives wide coverage and it receives a lot of positive coverage and also there is some negative views on it. So. Но очень важно понимать, что многие люди не совсем понимают особенности истории происхождения техники медитации осознанности как таковой. But it's very important that not a lot of people understand truly the origin of the technique and the method of awareness meditation as in general. И я очень надеюсь, что благодаря Женевьеве и Хамлету, который огромный опыт в этой области, и теоретически, и практически, мы сможем наконец-то разобраться об истории происхождения медитации осознанности как таковой. And I'm really glad that thanks to Genevieve Hamlet and her immense experience, we'll be able to finally figure out the history of origins of awareness meditation in whole. И я с радостью передаю Женевьеве слово. And I gladly give the word to Genevieve. Thank you very much, Irina. And really, truly, I'm happy to be here for this second webinar with you, far from far. That's where technology is wonderful, to be able to meet like this.
Большое спасибо вам. Я хотела истинно и честно, искренне сказать огромную благодарность за то, что я принимаю участие уже во втором подобном вебинаре, и можем только поблагодарить технологии, которые позволяют нам это сделать на расстоянии. And just to give the tone, I would like to invite you all to just take, like last time, if you were present, just to get into something which means a posture for you, to just get your body ready. Чтобы задать тон, если вы помните, может быть, что было на прошлом вебинаре, я напомню вам про осанку, про позу, которую можно принять, чтобы подготовить ваше тело. And then to start with a short meditation and see if it's possible to receive the conference, the talk, while being centered in this meditative attitude. Давайте попробуем начать с короткой медитации и посмотреть, можем ли мы принять этот вебинар, эту лекцию в состоянии такой оцентрованной, спокойной медитации. So just finding the posture, so as the body is really sitting, feeling the ground supporting us. Давайте найдем правильную позу, в которой наше тело сидит, и мы чувствуем, как земля, пол нас поддерживают. The back in naturally straight. Спина у нас прямая, естественно, прямая. Allowing the shoulders to relax and the arm and to open the chest. Расслабляем наши плечи и руки и раскрываем грудную клетку. Placing the head without any effort on Пусть its наша голова без усилий покоится сама по себе. Just feeling where the breath is the most accessible, the most present, where one can really let the breath bringing us back in the body, back at home. И давайте почувствуем, в каком положении дыхание будет самым естественным, самым полным, в котором дыхание будет успокаивать нас и возвращать в наше тело, в наш дом. And then perhaps finding a place where we can center ourselves, perhaps on the navel area or the chest area. И давайте найдем нашу точку центра. Это может быть где-то в груди, это может быть где-то в районе живота. And from there to extend to the whole body breathing. И от этой точки мы переходим к дыханию всем телом. And also extending to the space around us, the sounds which are reaching us, but still being centered in the body. И чувствуем пространство вокруг нас, чувствуем звуки, которые до нас доходят, все еще находясь в самом центре нашего тела. Aware of the environment, aware of what is present within ourselves, and just present and receptive. Осознаем, что вокруг нас, осознаем, что присутствует внутри нас. Осознанность и прием. Really just a few breaths to prepare the body and the mind into a receptive attitude. Несколько вдохов и выдохов, чтобы подготовить тело и разум к настройке на то, чтобы принимать. And now opening the mind to receive whatever will be taught during this webinar. И давайте откроем наш разум, чтобы получить все то, что будет даваться на этом семинаре. So last time I did a presentation which was more focused on mindfulness and mindfulness-based interventions in the modern world. В прошлый раз я больше фокусировалась на практиках mindfulness и на интервенциях, основанных на них, применимых к реальной жизни. And it's really been extremely useful that mindfulness could spread like this in the modern world. But like Irina said, there are some also side effects which are not always good if people don't master what they are talking about. И на самом деле очень здорово, когда осознанность распространяется по миру, но, как Ирина уже сказала, есть и негативные аспекты, которые могут происходить из того, что люди практикуют то, о чем они не знают и в чем они не достигают мастерства. And this is why I find useful, and also in the context of Ram, because it's connected, to come back today to the roots and the origin.
Вот почему я считаю очень важно поговорить об этих темах во взаимосвязи, и сегодня поговорить больше про корни, про происхождение. And so the practice of mindfulness or awareness meditation finds its roots in Buddhism, but in the aspect of Buddhist psychology, and is still relevant in the modern world. Практика осознанности и медитации осознанности берет свое начало в буддистском учении, в буддистской концепции и некоторых элементах ее, но, тем не менее, она остается актуальным и в современном мире. So it's still relevant in the modern world, and it really helps to get in higher well-being state and for the development of higher states of consciousness too. Она, на самом деле, все еще актуальна в сегодняшнем мире и позволяет развить более высокую степень осознанности и развить свое ментальное благосостояние. And if it works, if it's still relevant in our modern world, it's because it speaks of universalities. И она работает, она все еще актуальна нашему миру, потому что она говорит об универсальностях, универсалиях. It's really training it's inviting us, in fact, to train our wild mind, I would say. Sometimes it's called monkey mind, which is jumping, never in one place, evaluating, judging. Она предлагает нам обучить, натренировать наш дикий разум, то, что иногда называется разумом обезьяны, который не перестает прыгать с места на место, думая, вынося суждения, осуждая. This was true centuries ago. It is the specificity of human mind, and it is even more true now. Эта особенность человеческого разума была истинной уже много сотен лет назад, и она остается такой же и по сей день. And so this training of the mind relies on meditation practices, some of them which were even there in India before the time of the Buddha. И это обучение разума основано на тренировке, на практиках медитации, которые существовали в Индии еще до прихода Будды. And then others which came through the teachings of the Buddha. И другие практики, которые уже пришли к нам через учение Будды. And so mainly we are talking about practices which are called shamatha and vipassana. В основном мы говорим про такие практики, которые называются шамата и випассана. So one shamatha is calm abiding and training into one-pointed concentration. Шамата – это практика спокойного следования и учения концентрирования на одной точке. Which is leading to vipassana, which is gaining in insight and clear understanding. И это приводит нас к випассане, получению инсайта и чистого понимания. Which means as well in our modern world that it allows us to really being able to take a situation in its context while still being very centered. Как и в нашем современном мире, это означает умение воспринимать ситуацию в контексте, в то же время оставаясь крайне центрованным. And from there we will be able to see all the facets, all the aspects of a situation before acting, which means we can act appropriately. И с этой позиции мы можем видеть все стороны и аспекты ситуации, что значит, что мы можем думать и выбирать перед тем, как действовать. Which means also that we will recognize when it's a, wholesome or unwholesome aspect, and so the dimension of ethics versus automatic pilot will be developed also. И это также позволяет нам видеть ситуацию во всех ее аспектах. И это позволяет нам выработать этику принятия решения по сравнению с тем, чтобы всегда принимать решения на автопилоте. And this is what meditation helps us to see and to go through, is this automatic pilot, which is based on some imprints and habits, tendencies. И это то, что медитация помогает нам увидеть, этот автопилот. Автопилот, который состоит из того, что мы получили через импринтинг, из наших привычек и склонностей. And we know in our own life how much habits or tendencies are very hard to overcome, and also how much they can produce stress. И мы знаем в нашей жизни, как сложно бывает преодолеть эти привычки и склонности, и сколько стресса они могут порождать. Not only that, but it's also connected to craving and addiction.
Не только это, но это также может быть связано с желанием, вожделением и зависимостью. And then on that level, we can see the studies of Professor Judson Brewer, who is from Yale and Brown University, У нас есть исследование Джастина Грюне, который был профессором университета Йеля, who is really working on this habit loop and addiction system. Он работал как раз с системами зависимости и вот этой вот замкнутым циклом привычек. And so he's showing even on things which are common habits that we have, like, for example, smartphones. And he says how much smartphones and social network, like, the thumb up and thumb down, how much it activates the reward centers in the brain. And Он показывает на примере привычек. Вы знаете, у нас у всех есть телефоны. Он берет такую вещь, как социальные сети, лайки, дизлайки. И на их примере он показывает, насколько это активирует нашу внутреннюю систему вознаграждения в мозге. And then once these reward centers are activated, it can develop into addictive behavior. И когда эти центры вознаграждения возбуждаются, это может вырасти в зависимость. And the research shows that mindfulness, awareness, meditation can really recalibrate the brain reward centers. И исследования показывают, что практики медитации осознанности могут позволять нам перенастроить наши центры вознаграждения. And it's interesting nowadays, in fact, to see really the connection between ancient Buddhist psychology and the recent findings of modern science. И очень интересно проследить связь древних буддийских традиций и тем, что обнаруживает современная наука. In fact, it's interesting because in the tradition they are talking of inner science of mind and phenomena. На самом деле это очень интересно, потому что в традиции они говорят про внутреннюю науку феномена разума. So it is in terms of science, but it is inner science. Это наука, но это наука внутренняя. Which means that unlike in our modern science, where we use a tool to investigate the outer reality, and there is an investigator who is looking through the tools to do so. В отличие от традиционного подхода к науке, когда у нас есть исследователь, который направляет с помощью инструментов свое исследование вовне, исследуя окружающее его. In this inner science of mind and phenomena, which relies on meditation, one is in the same time the investigator, the tool of investigation, and the object of investigation. С этой внутренней наукой феномене разума здесь исследователь сам будет и исследователем, и инструментом исследования, и исследуемым. So we can see that it's still relevant nowadays, and it involves really to apply mindfulness or awareness on all the fields of our human experience. И на самом деле мы видим, что это актуально и по сей день, и мы можем применять практики mindfulness и осознанности ко всем областям человеческой деятельности и опыта. And this is where I'd like to talk about what's called the fourth foundation of mindfulness, which in fact was a sutra of the Buddha. И на самом деле здесь я хотел бы поговорить о том, что называется 4 столпами основания медитации осознанности или 4 основами учения Будды. Because it is really a part of investigation, of self-investigation. Потому что это важная часть исследования, самоисследования. And it includes, we will come back to it, the body, the feelings, the mind states, and some mental qualities, one can say, but experienced through practice and teachings. И потом мы вернемся к разуму, к телу, к ментальным состояниям и к тем опытам и переживаниям, которые человек может получить с помощью подобных практик. So these four foundations really, they are a domain of exploration, and they are all interrelated. 4 основы — это области для исследования, и все они между собой взаимосвязаны. And they lead to the discovery through one's own experience of the impermanent nature of each object of investigation. И они приводят к исследованию посредством собственного опыта человека и пониманию непостоянности каждого из объектов исследований. And then it leads also to another teaching of the Buddha, which was his first teaching after his enlightenment, which is also very relevant to our modern life, which is called the Four Noble Truths. И это приводит еще к одному важному столпу в учении Будды, то, которое дошло до нас, это учение про истину.
And we're going to see how that functions. И мы посмотрим на то, как это работает. So these four noble truths are the truth of insatisfaction, Это истина неудовлетворенности, which is sometimes has been at the start translated by suffering, but now it's said that it's not really suffering, but a form of unwholeness or insatisfaction. в которой раньше переводили как страдание, но на самом деле страдание — это неверный термин. Это, можно сказать, нецелостность или же неудовлетворенность. Then the second truth is the causes of this insatisfaction. Вторая истина — это причины и истоки подобной неудовлетворенности. Then the third one is the listening or the ceasing of Третье — this это слушание. pattern. And then the fourth one is the path which leads to the freedom of it. И четвертое — это путь, который приводит к освобождению от этого. And this is something which can be found also in what is called the 3 marks of existence, which all through is explored through these 4 foundations. Также приводит нас к тому, что мы называем 3 аспектами существования. И это как раз то, что мы посредством этих 4 основ исследуем. The first one being the same insatisfaction, unwholeness or suffering I was mentioning previously. Первое бытие — это вот это вот страдание или же неудовлетворенность или нецелостность, как я говорил ранее. The second mark of existence or characteristic is impermanence of every phenomena. Вторая характеристика, второе свойство существования — это непостоянность всего. And then the third one is what's called the selflessness or a kind of ownerless nature, like nobody owns. И третье можно назвать обезличенность или непринадлежность ничего никому, невладение. So it's really giving all the teachings, all the path of liberation in a nutshell, which of course it's a bit difficult in such a short time, but I'll try. Все эти учения дают нам освобождение, и это, конечно, сложно обрести за такой короткий срок, но я попытаюсь. So I'll just give a kind of a list of these 4 foundations, which are found, in fact, implicitly in the way RAM meditation is practiced. И я хочу на список дать этих практик, на самом деле, которые и составляют все то, что есть практика медитации осознанности, рипа. And of course, that's the key, because it's not only a question of listing them and knowing them, it's a question of experiencing them and realizing them. И, конечно, ключ в этом. Здесь не надо просто написать список, их составить, а их необходимо понять, их необходимо осознать. So these are the foundations. The first one is very interesting because it's the foundation of body. Вот основа, первая из этих основ очень интересна, потому что это основа тела. So it's the contemplation of the physical body. Это осмысление физического тела. And this is crucial because when one is talking of meditation, and of course it's a training of the mind, but we could easily think that it's like the mind is separate. It's a mental activity. Очень важно, когда мы начинаем об этом думать, потому что мы понимаем, что разум является чем-то отдельным, разум является отдельным деянием. When in fact there is always a body connected to the mind. And so one has to understand that awareness or mindfulness is embodied awareness. It's not a mental activity only. Мы понимаем, что тело и разум неразрывно связаны, и через практику осознанности мы понимаем, что разум тоже не является чем-то изолируемым, это тоже является полностью телесным. And I think it's even more crucial in our modern days, because if it was true at the time of the Buddha, when they were living in nature and giving teachings, by Ganga and by the river and everything, nowadays we are completely in a virtual world and in a conceptual, intellectual way of functioning. So there is a split with our body and our physical, our body sense. So it's even more true to really train in this first foundation. На самом деле подумаем, что и тогда, во времена Будды, если это было актуально, когда они давали друг другу эти учения на берегах Ганга и жили в природе, то как это может быть важно сейчас в мире современном, в мире интеллектуальном, концептуальном и техническом, когда все становится все более и более виртуальным, и разрыв между разумом и телом становится все более и более сильным. And it's a foundation or a base, because to be able to go further in the other explorations, in the other domains of exploration, if we don't have this foundation of being within the body, of being embodied, it's just going to be an illusion.
И это очень важная область, потому что если мы хотим исследовать, направляться в другие области, другие основы изучать, если мы не будем при этом в теле, если у нас не будет телесности, то все это будет иллюзией. And in fact, we can see that in this first foundation already, all the different steps is already a very deep practice. И на самом деле мы увидим, что даже в этой первой основе, в этой первой области есть уже очень много конкретных практических шагов и много всего, что уже можно практиковать. So it includes the breath, awareness of breathing, which is what we started with for just a few breaths. Она включает в себя практику дыхания, осознанности, осознанного дыхания, то, что мы начали сегодня с нескольких вдохов и выдохов. Knowing that the breath is always with us, always available, and it's also keeping our attention interested because it's a moving object. Мы знаем, что дыхание всегда с нами, дыхание всегда есть, и дыхание всегда привлекает наше внимание, потому что это движущийся объект. And then still with this foundation of body, the second domain of exploration is what's called the postures of the body. И если мы берем аспекты телесности, то второй аспект осознанности, то, что мы называем осанкой или положением тела. Which means that one is developing awareness of lying, of sitting, of standing, and in movement, Вы walking. начинаете вырабатывать осознанность, осознанность сидения, осознанность в лежа, осознанность стоя, осознанность в движении и ходьбе. Then it goes to the next step, which is clear comprehension of being mindful in daily activities. Затем это переходит к следующему этапу, который говорит об проявлении и осознании осознанности в ежедневных занятиях. In fact, these daily activities where we very often go into automatic mode, thinking of something else, of the next activity, but not really present to what we're doing. Вот эти ежедневные занятия — это то, когда мы делаем одно дело, уже думая о другом, уже не присутствуя для того, что мы делаем. So it means bringing awareness to the various actions of everyday life, like eating, bathing, talking, driving, working. Это значит возвращать осознанность в каждую активность, которую вы делаете в жизни. Есть, слушать, ходить, принимать ванну, разговаривать, водить машину. And this really needs training, because there we've set a lot of habits of not being present. И в этом нам необходимо очень много обучения, потому что это все создает нам привычки не присутствовать. Then still in this first foundation of body, in the tradition, they are doing also what they call the 32 parts of the body meditation. Помимо всего вот этой практики осознанности и телесности, в первой основе, в первой области, которую называют тело, они также проводят такую практику, известную как медитацию из 32 шагов, из 32 участков тела, прошу прощения. And so it's very rarely practiced in the West, but it's a methodical meditation practice of understanding the true nature of the body, which is made up of 20 solid and 12 liquid parts. На самом деле на Западе это почти не практикуется, но на Востоке это очень методический подход, который рассказывает нам о понимании, осознании тела через 20 твердых и 12 жидких элементов. And through doing that, one can feel the interconnection of for the body to work and to be alive, and which means that one is finding also the selflessness nature. There is no I to be found in the body. И здесь также здесь человек обнаруживает сложность, как все взаимосвязано, чтобы тело жило и работало. И на этом этапе также приходит понимание обезличенности, ведь нет никакого «я» в теле, все взаимосвязано. Then we move to the fifth part of this exploration of the body, which is the elements. And so it's a meditation on the 4 primary elements that make up the body. Затем мы переходим к пятому этапу исследования тела. Это элементы, это медитация на 4 основных элемента, которые составляют тело. And so it brings us into something more subtle, an experience of more the energetic aspect of the body. И это приносит нас в что-то более актуальное, что-то более, то, что позволяет нам понимать также энергетические аспекты тела. Like the solidity, which is experienced through the earth element. Твердость тела, которая испытывается, осмысляется через аспект земли, через элемент земли. The liquidity in the sense of binding things together with the water element.
Жидкость, как то, что связывает все элементы воедино, жидкость воспринимается через элемент воды, через стихию воды. The motion with the air element, Движение через стихию воздуха. and the temperature with the fire element. И температура через элемент огня. And in some practices also the space element is included, which is the potential nature. И также есть практики с стихией пространства или космоса, что представляет собой потенциал природы. So then it helps us to comprehend that this body is made up of elements which are always in a state of change. Это также позволяет нам понять, что тело наше составлено из стихий, из элементов, которые постоянно находятся в состоянии изменения. So we can see already through practicing that the 3 marks of existence are appearing. И практикуя это, мы уже видим, что у нас появляются 3 аспекта существования. Then we get to the last stage of this traditional meditation, inquiry on the body, which is the meditation on death. Затем мы переходим к этой последнему этапу осмысления тела, который является медитацией смерти. So it was called the 9 symmetry meditations, and which focus really on the process of death, including the decomposition stages of a corpse from the first day of death and until all the gradual stages until the body has turned into dust. Это также называлось медитацией 9 кладбищ, и в ней заложено восприятие осмысления всех стадий физических процессов тела, связанных со смертью, в том числе и разложения. От начала процесса разложения до его завершения, когда тело превращается в прах. So we can see that just on this first foundation of establishing mindfulness, it can go very deep, but of course, mostly we only practice the first steps. И даже видите, что в этом первой области осознанности мы уже очень можем глубоко уйти, но здесь надо понимать, что мы практикуем только первые шаги. And through this basis of the body being well centered and well established, then one can start getting into the second foundation of mindfulness, which is the mindfulness of feelings, of feeling tone. И здесь, когда все эти шаги осмыслены, когда человек практикует все эти шаги, он может переходить к следующей области изучения медитации, к изучению и осмыслению чувств и тона чувств. And so this feeling tone, because it's not an emotion, it's not verbal, it's really the first movement that one has in any situation, and which allows us to recognize if it is pleasant, unpleasant, or neutral. Почему мы говорим здесь про чувства? Это первое движение, которое происходит в человеке перед каким-либо действием или что-то происходящим. И здесь мы учимся понимать, что это такое у нас: позитивное, нейтральное или негативное. And this is not only to humans, that's why it's very basic. It's true also for animals, for plants. Это не только применимо к людям, это очень базовое явление, поэтому оно также существует и в растениях, и в животных. And then this first movement is, of course, going to gradually develop into attraction, if it's pleasant, or aversion, if it's unpleasant, or maybe a form of confusion or indifference, if it's neutral. Это движение у нас может сформироваться в притяжении, если что-то приятное, в отторжении, если что-то негативное, и в безразличность, если это мы говорим о чем-то нейтральном. And the more we're going to repeat it without awareness, the more it's going to develop into tendencies or habits. So it's very important to really recognize this first movement and what it develops into. И чем больше мы это будем практиковать без осознанности, тем с большей вероятностью это превратится в нашу привычку или склонность. Вот почему для осознанности очень важно уметь поймать это первое, распознать это первое движение. So that leads us to the third foundation, which is to really contemplate the mind, and it's the mind states, in fact, which is mostly thoughts and emotions. И это третье, подводность третьей области, к третьему столпу, к третьему основанию, это осмысление разума. Здесь мы уже говорим про мысли, чувства и эмоции. And to recognize that there is really 2 components of mind that arise together, like the consciousness and what we call the mental factors. И мы понимаем, что разум состоит из 2 элементов. Первое – это то, что мы называем сознанием, и второе – это то, что мы называем ментальными факторами. So we can say that consciousness is or awareness is what we train into
meditation, and it's the bare awareness of any sense objects. И мы видим, что сознание — это первое, что мы тренируем в нашей практике, и это сознание является пониманием осознания каких-то объектов, чувств или чего-либо другого. And mental factors are what colors, in a way, or can modify the awareness of the objects, with putting a layer on top of it. Ментальный фактор — это то, что может добавить нам цвета, что может добавить слой поверх осознания объектов. So some of them are skillful, some are unwise, some are unskillful. And when we become more aware and mindful of these aspects, then we can become aware what is a skillful state or unskillful state of mind. Некоторые из них требуют навыков, некоторые не требуют, некоторые здесь просто не мудры, и чем больше мы здесь обучаемся, тем больше понимаем, что есть такое состояние разума. So, of course, it's increasing in depth while we are covering these four foundations of mindfulness. Конечно, у нас здесь все углубляется, когда мы начинаем смотреть на 4 благородные истины, составляющие осознанность. And so the fourth one is called the Dhammas, which is interesting because Dhamma or Dharma in Sanskrit is the word used for the teachings of the Buddha, but it means also literally phenomena. Четвертое — это то, что мы называем дарма или дхарма, и это то, что в буквальном переводе с санскрита означает феномены. And which means that, in fact, these teachings are really revealing, through the experience, the nature of reality. Это значит, что эти учения через опыт проливают нам свет на природу реальности. So in this category, we're not talking of meditation objects as such. В этой категории мы не говорим об объектах медитации как таковых, but more central aspects of the teaching which can be contemplated while practicing meditation. но скорее про центральные аспекты учения, которые могут быть осмыслены во время практик медитации. And they are points of reference that are applied through the practice. И они являются референтными точками, которые проявляются через практику, которые применяются через практику. So it starts with what's called the hindrances, which are a kind of obstacle to our meditation. Это начинается с препятствий, того, что может препятствовать и мешать нашим медитациям. And it's important to recognize them, to be able to overcome them. Очень важно эти сложности и препятствия распознавать, чтобы суметь их возможность получить их преодолеть. Because it's only then that the meditator can proceed through a progression of contemplations. Только тогда медитирующий может пройти через последствия осмыслений, And which will lead to the realization of the Four Noble Truths that I was mentioning at the start. что в свою очередь приведет к осознанию истин, которые я упоминала в начале. So these different steps of the fourth foundation of mindfulness are the 5 hindrances, as I said. Разные шаги этих 4 основ, 4 столпов и истин осознанности, как я сказал, уже представляют собой 5 препятствий. So just to say it quickly again, it's more a kind of a list, but you can imagine when one has to go through it and really integrate it, it's a long process. На самом деле это можно сказать как составить как список, но даже просто составить этот список и здесь обдумать его дает нам понимание, что процесс очень долгий. So when one is meditating, it is said that there are 5 main hindrances that we are confronted to, we are facing. Поэтому, когда кто-то медитирует, можно сказать, что есть 5 основных препятствий, с которыми мы сталкиваемся, 5 сложностей. One is kind of wanting or craving. Первое — это то, что можно назвать желание или жажда. On the opposite, there is aversion or ill will. И с обратной стороны у нас есть отторжение, избежание. Then there is restlessness, or when the mind is wandering everywhere. Есть беспокойность, когда разум блуждает повсюду. Then there is sloth and torpor, kind of heaviness, sleepiness. Есть лень, то, что можно назвать какой-то тяжестью, сонностью. And then the last one is doubt. И последнее — это сомнение. So that's for the 5 hindrances.
So it's good to know, because then people realize that there are hindrances that everybody is coming across. So it's not that meditation is not going well; it's just part of the practice. Хорошо знать эти 5 препятствий, 5 сложностей, тогда как человек понимает, что это не его индивидуальные проблемы, а то, через что проходят все практикующие медитацию. So then from there, once it's overcome, one can practice or go through what's called the 7 factors of awakening. И когда эти смогут преодолевать сложности, можно подойти к тому, что мы называем 7 факторами пробуждения, which manifest through the practice. и они проявляются посредством практики. And so there is mindfulness, Осознанность, then an investigation, исследование, then a form of energy or effort, форма энергии или усилия, then joy, called also rapture, радость, или то, что также можно называться блаженство, then tranquility or calmness, спокойствие, умиротворенность, concentration, концентрация and equanimity. и экономность. So they're all qualities which manifest. Это все качества, которые проявляются. Then one contemplates also on what's called the 5 skandhas or the 5 aggregates, which are like psychophysiological constituents of our personality. Затем человек осмысляет 5 скандалов, 5 агрегатов, которые являются тем, что составляет собой наше психологическое сложение. Which is the form, the feeling tone, like we were saying earlier. Это то, что мы называем фон или тон чувства, то, о чем мы говорили раньше. Perception, Восприятие, which grows into mental formation. которое вырастает в ментальный склад, в умственный склад. And consciousness. И сознание или осознанность. Сознание. Then still in this 4th foundation of Dhamma, there is the 6 internal and external sense bases. В этой 4-й истине дхармы есть также 6 основных чувств, которые как внутренние, так и внешние. Which is the way we come into relationship with ourselves and the world. Это то, в какие отношения мы вступаем сами с собой и с миром. And on the base sense, which means eyes can see forms and color. Это то, что мы называем базовым органом чувств. Это зрение, а глаза могут воспринимать формы и цвет. Ear can hear sounds. Вы можете слышать звуки. Tongue can experience taste. Также мы можем чувствовать вкус, он позволяет нам испытывать разные вкусы. Nose experience smell. Нос — это чувство обоняния, запахи. And the body as the experience of sensations, physical sensations. Тело дает нам возможность физических ощущений. And what's interesting is that there is a 6th sense, which is mind, which makes the experience of thoughts and emotions. Что интересно, шестое чувство — это разум, который дает нам опыт мыслей и эмоций. So, at the end of this 4th foundation, as I was saying earlier, it opens to the Four Noble Truths. И 4-я истина четвертая основа подводит нас к благородной истине. So a better understanding at this stage of, this form of stress, suffering, unsatisfaction, depending how it manifests. И на этом этапе мы лучше понимаем формы стресса, страдания, неудовлетворенности в зависимости от того, как это проявляется. When once is really realizing the truth of birth, illness, aging and death. Когда кто-то понимает истину рождения, старения, болезни и смерти, then the cause, which is the second noble truth, is mostly unawareness and the fact of being wanting, craving. И причина — это вторая благородная истина, причина страданий. Здесь является жажда, влечение, ненасытное стремление. And with a strong attachment to the self. И более сильная привязанность к себе и привязанность к жизни. Then the third noble truth is the fact that the good news is that there is a possibility of listening this and to come to a form of ending. И есть третья благородная истина, прекращение страданий, которая говорит, что существует возможность освободиться от желаний, достигнув окончания нирваны. So ending of this suffering through awareness and ending of craving.
окончание страдания посредством осознанности и окончание жажды, ненасытности. And then the fourth noble truth is the fact that there is a path which is called the Eightfold Path to freedom. И четвертая истина о пути, ведущем к прекращению страданий. And this is, it is categorized in three boxes, I would say. Если можно характеризовать восьмеричный путь, то его можно характеризовать через 3 своего рода коробки. One is the development of integrity, discipline, ethics. Первое — это развитие целостности, дисциплины, этики. Or virtue, sometimes it's called. Иногда это называется добродетель. The second one is the steadying the mind through concentration or samadhi. Второе — это практика самадхи. Meditation, in fact. Разума — это то, что называется медитация. And the third one is the development of wisdom. И третье — это развитие мудрости. And so if we take these three categories, it includes the 8 aspects of the Eightfold Path to Если мы freedom. возьмем эти три категории включают в себя 8 аспектов восьмеричного пути к свободе. And it's all described into the right, this or that, or the wise, which means it's the appropriate way to integrate these qualities. И все написано как возвышенная мудрость, то есть это совершенно подходящий путь к объединению всех этих качеств. So in the first part of the ethic or virtue, it includes right or wise action, wise speech, and wise livelihood. Этот путь включает в себя мудрая речь, мудрое дело и мудрый способ жизни. In the concentration or samadhi, it requires wise effort, which means not too tight, but enough effort, you know. Концентрация самадхи подразумевает практику мудрости в усилиях, значит, не уставать и не прилагать слишком много усилий. And the same with the right mindfulness and right concentration. То же самое и с правильной осознанностью и правильной концентрацией. And finally, for the section of wisdom, it's wise intention and wise understanding. Что касается мудрости, здесь речь идет о мудрых намерениях и мудром понимании. So I've covered very quickly and giving more of a list of all these aspects, which of course need really going deep into it, inquiring, meditating to get the realization of it. But just to show that there's no mystical aspect. I mean, they're really words we can understand and connect to our modern life and our work and our everyday life. Я эти аспекты сейчас, на самом деле, очень быстро пробежалась. Понятно, что все они требуют большого понимания, большой практики, медитации, но ничего мистического. Все то, что мы можем с вами делать. And so, in that sense, we can see that it's really applicable and how much it's going to help us in the way we perceive the world, in the way we perceive our relationship, you know, and have a better, bigger well-being. В этом смысле мы видим, как это связано с, как можем это применять в современном мире, в наших взаимоотношениях, и как это может привести к благой жизни, к благому бытию. And so it's interesting also in the perspective of what we're here for, like Irina was saying at the start, for this RAM meditation. И очень интересная точка зрения, это будет через понимание того, зачем мы все здесь, да, как то, о чем говорила в начале Ирина, медитация осознанности Рипа. Because really these four foundations of mindfulness are completely included implicitly in the way RAM is conducted. Потому что все эти 4 аспекта осознанности, они напрямую включены в то, как проводится медитация осознанности Рипа. So RAM meaning Ripa awareness meditation. RAM, я говорю, имею в виду медитация осознанности Рипа. And which is mainly a path of practice, some in short formats, other in longer periods. И это тоже форматы практики, которые некоторые из них более короткие, некоторые из них в долгие периоды проводятся. So which has been set by Jigme Rinpoche, who you're going to meet soon, I think. Как мы сказали, мы скоро увидим Jigme Rinpoche, как я слышала. And which allows us to really inquire deeply about all these aspects of the four foundations of mindfulness through our practice. Нам очень глубоко понять все 4 аспекта осознанности через наши практики. So really, what one has to see is that when we say Ripa awareness meditation, so awareness meditation stands for, you know, like mindfulness or
awareness meditation, like has been described. Как мы уже описывали, когда мы говорим медитация осознанности Рипа, это практика осознанности, mindfulness. On the base of these 4 foundations. Все это основывается на этих 4 столпах. And Ripa, because it's the name of the lineage. Рипа — это метод, который назван так создателем. And this notion of lineage is really important because it really means a transmission which has been unbroken through oral transmission since the Buddha, really. И на самом деле идея передачи, она говорит о том, что здесь со времени Будды это переходит неизменно, след передается из поколения в поколение. So it is within a Tibetan lineage and a family lineage. Это передается тибетской традиции из поколения в поколение в тибетских семьях. But in fact, this oral transmission through translators and through many generations have been starting from the time of the Buddha, when these teachings of the 4 foundations of mindfulness was given. Но на самом деле это учение передавалось устно уже тогда через рассказчиков, через переводчиков с самого момента появления 4 истин Будды, которые представляют собой осознанность. And when I was talking of universality, one has to see that mindfulness and the practice of shamatha and vipassana are present in all the schools of Buddhism. И когда я говорю про универсальность, надо понимать, что практика шамата и вторая практика, они присутствуют во всех направлениях школ буддизма. And not only that, but now they are present also in the way all the mindfulness-based intervention, like MBSR, MBCT, MBRP, or whatever, are provided. Практика самадхи и випассана, она также лежит в основе всех этих практик интервенции осознанности, МБСР, МБСТ и то все остальное, что с этим связано. So the problem is that apart from these very knowledgeable MBIs, there are a lot of adaptations which are done by people who don't have the knowledge or the depth of the practice. Проблема в том, что очень существует много различных переложений, адаптаций этих практик MBI и других, и очень многие практики из этих делают с людьми, которые не имеют полного понимания и вот этих практик. So this is where it's very precious to have somebody like Gyatro Jigme Rinpoche, who really is a deep practitioner from a very incredible lineage, I must say. И здесь невероятная возможность получить опыт, соприкоснуться с Гетру Джигме Ринпоче, потому что у него уникальная линия, его род невероятный, если позволите мне сказать. It's now almost 30 years that I've been working with him, and I can say that, we can really trust his teachings. Я работаю с ним почти 30 лет, и могу сказать, что я и вы можете искренне доверять его учению. And so he has extracted from this tradition that I've just been described, which is so dense and so rich. И вот из этой традиции, которая была такая плотная, такая богатая, традиция, которую я описывала, он из нее взял. So he has extracted simple methods into this progressive path called RAM. Простые методы и трансформировал в этот метод, который называется медитация осознанности Рипа. And where he did join shamatha and vipassana working together. И он предлагает практики совместные шамата и випассаны, где работают вместе. Which means that sometimes one needs to realize shamatha like a state of complete calm abiding, one-pointed concentration before reaching vipassana. Значит, что перед випассаной человек должен понять состояние шамата, это практика концентрации, медитации на одной точке с отрешением от другого. Which is this clear comprehension, like a clarity of mind in any situation. Такое чистое осмысление, ясность разума в любой ситуации. But there it's being practiced together, it's functioning together. И это практикуется вместе и функционирует тоже вместе. And so the beauty of it also is that it is made to be really accessible in any context, in a very secular approach by anybody, whatever religion or no religion, I mean, outside of any dogma. Красота в том, что это очень такой практический метод, к которому может подойти любой человек без догм, без религии, метод достаточно секулярный. And so the
the other beauty of it is that there are some very good instructors already trained and who are carrying on training because, of course, the teaching relies on the fact that one is practicing oneself, of course. И красота в том, существует уже очень много учителей, которые понимают, что они делают, люди, которые делают разные вещи, практикуют сами для себя. And also the program is going to deepen because I know Jigme Rinpoche wants to add different elements, so which means that we will have to integrate the practice on the way and deepen it progressively. Программа будет глубже. Я знаю, что Джигме Ринпоче хотят приготовить еще интересные элементы практики, которые мы будем добавлять и углублять их по ходу работы. And so I think you're very lucky because within all the countries where he's teaching, it's probably in Russia that that RAM is most advanced. Я думаю, очень повезло, потому что из всех стран, в которых преподается медитация, я думаю, в России, медитация осознанности Рипа преподается наиболее продвинуто. So I think I've been bombarding you enough with notions, so maybe we could have a little time for practice before we open to questions. Я думаю, достаточно бомбардировала вас понятиями и осмыслением, поэтому, может быть, мы сейчас попрактикуем медитацию, прежде чем мы перейдем к вашим вопросам. Mm-hmm. So, just again, feeling the posture and feeling what is present at the minute in the center of our experience. Еще раз, давайте почувствуем положение нашего тела, что присутствует, что находится в центре нашего опыта. Feeling also if the mind is activated and thinking, processing. Также мы чувствуем, как наш разум активизируется, думает, обрабатывает. If it is possible just to let the awareness or the attention go towards the feet, being in contact with the ground. Если можно направить нашу осознанность, наше внимание в ноги, в ступни, как они соприкасаются с полом. The buttocks on the seat are well grounded on the floor if we are sitting on a cushion. Наши ягодицы лежат хорошо на стуле, на подушке, или если мы сидим на полу, то на полу. And letting all the movements of the mind just rest and come down into that part of our body around the navel, to really bring our awareness in that part. И позволяем нашему разуму расслабиться и направляем наше внимание, осознанность в наш центр, в зону рядом с пупком. And then to bring the awareness on the level of the nose and the nostril and to feel the air penetrating in the nostril. Направляем наше сознание теперь на уровень носа, наше внимание, осознанность на ноздрях. Мы чувствуем, как мы вдыхаем, и нос проникает, воздух проникает в наши ноздри. And really focusing on this part of the body only. И фокусируемся только на этой части тела, на нашем дыхании. Breathing out, feeling the air going out through the nostrils. Вдыхаем и выдыхаем. Чувствуем, воздух выходит из ноздрей. And breathing in, feeling the air penetrating in the body through the nostrils. Вдыхаем и опять чувствуем, как воздух входит в наше тело через ноздри. Really focusing one pointingly, like if nothing else was existing, then the feeling of the breath in that part of the body. И мы фокусируемся на одной точке, как если бы ничего больше не существовало. Фокусируем наше внимание на дыхании в этой одной точке тела. Feeling the ability of the mind to have a focused attention. И чувствуем способность и возможность нашего разума так концентрировать наше внимание.
And keeping the awareness on the sensations. Сохраняем осознанность на наших ощущениях. And then while breathing in, feeling until where we can feel the breath in the body. И затем, когда мы вдыхаем и выдыхаем, мы направляем наше внимание, чтобы мы могли чувствовать наше дыхание всем телом. Perhaps a short breath, perhaps a deeper breath, but whatever, to just feel it completely. Это может быть короткий вдох, это может быть вдох длинный, каким бы он ни был. Полностью прочувствуйте его телом. Feeling if it is possible to feel the sensations in the abdomen area when we're breathing in and breathing out. Чувствуем теперь наши ощущения в грудной клетке, когда мы вдыхаем и выдыхаем. Sometimes it could be a difficult zone, difficult to feel the breath in that part, and we can put gently the hands on the belly just to feel the slightest movement that can be there. Иногда нам сложно чувствовать дыхание животом, и если мы хотим почувствовать его животом, мы можем положить руки на живот, что позволит нам чувствовать даже небольшое движение, связанное с нашим дыханием там. And breathing out fully and gently until we can feel the stomach flattening. Полностью выдыхаете, аккуратно и медленно, пока вы не чувствуете, как ваш живот становится плоским. And breathing in fully and gently until we can feel the stomach rising. Дышим животом, вдыхаем полностью, медленно и спокойно, и чувствуем, как поднимается и наполняется наш живот. Following the movement of the breath for a while from the nostrils to the abdomen area. Следуем за движением нашего воздуха, нашего дыхания полностью от ноздрей до живота. And if it stops before, if we can't feel the breath as far as the stomach area, then just to feel it wherever it can go. Если у нас дыхание не доходит, если где-то останавливается, не доходя до живота, то позволяем ему доходить до туда, докуда он может дойти. But keeping the awareness, breathing out and breathing in. Но сохраняя внимание, осознанность, вдыхая и выдыхая. And feeling perhaps if there is a point of anchoring where the breath is felt more comfortably. Чувствуем, если у нас есть какая-то точка, какой-то, может быть, якорь, где дыхание чувствуется приятно. Perhaps in the nostrils, perhaps in the chest, perhaps in the belly. Может быть в ноздрях, может быть в груди, может быть в животе. And from there, just following the movement and the sensations connected to each movement of breath. И оттуда следуем за движением, за ощущением, которое связано с каждым этапом дыхания. Only that.
Out breath, Только in breath. это. Вдох и выдох. It is also very probable that at some stage we'll notice our mind being caught into thoughts or emotions, or maybe attracted by a sound, Возможно, some мы заметим, distraction. разум наш начнет отвлекаться на мысли, на эмоции, на звуки, отвлечения. It's normal. That's what the mind does in its Нормально. ordinary state. Это то, что делает разум в обычном состоянии. But what is important is the moment of awareness, the moment of recognition. Важен здесь момент осознанности, момент, когда вы это распознаете. And then it's the moment of awakening and a moment of choice. И есть момент пробуждения и момент выбора. A moment where I can choose to bring the awareness again on the breathing, wherever I can feel it the most naturally. Я могу вернуть свое внимание к дыханию, на там, где я чувствую дыхание естественнее всего. And the way of coming back is what is strengthening our awareness. It's И not a failure. мы понимаем, что этот способ вернуться — это не ошибка, это не неудача, это усиление, укрепление нашей осознанности. Again and with a lot of gentleness. Снова и снова и снова. Очень деликатно. Perhaps feeling the letting go when one is returning and, feeling like being back at home. Может быть, чувство, когда вы отпускаете, чувство, как будто вы возвращаетесь домой. Breathing out, which allows also to let go of whatever thoughts were there, and breathing in. Вдыхайте, что позволяет нам освободиться от мыслей, которые были, и вдыхаем. Then seeing if we can maintain our awareness of breathing during 7 breaths, breathing out Давайте first and then breathing in. можем ли мы поддерживать нашу осознанность, осознание дыхания 7 вдохов и выдохов? С первого вдоха 7 вдохов и выдохов. And not on the idea of breathing, but really on the feeling of breathing. Не на идее, не на мысли о дыхании, а на самом дыхании.
Then stopping counting, Перестаем, останавливаемся считать. just present to our inner state, our breath, our Присутствуем body. в нашем теле, в нашем внутреннем состоянии, в нашем дыхании. And then again at our own rhythm. And when we finished 7 breath, counting 7 breath, breathing out, allowing to let go of any worry or thoughts that we would have, and then breathing in. Дышим в нашем ритме, считаем 7 вдохов и выдохов, отпускаем заботы, мысли, которые у нас могут быть, и просто дышим. Вдох. And then we can start again 7 breath, counting and really being in contact, which means not to be lost in the counting. It's in the background. The most important is the counting, bringing us into the feeling of the breath. А затем мы продолжаем считать еще 7 вдохов и выдохов. И важно, что это не идея счета, это то, что возвращает нас к дыханию и дает нам само ощущение дыхания. 7 вдохов и 7 выдохов. And then we can do 3 sets of 7 breaths, stopping for a while in between. Or if we feel comfortable and we feel we can carry on, then we just carry on until Потом 21. мы можем сделать еще 3 раза по 7 вдохов и выдохов, ощущая дыхание, продолжая считать. Можем сделать паузу после первых 7, но если чувствуете все силы, продолжайте счет до 21. Starting at our own rhythm. Начиная в нашем собственном ритме. Breathing out, breathing in. Вдыхаем и выдыхаем.
Relax, allowing the sound to come, the eyes to open, and perhaps to change position if the body needs it. Расслабляемся, позволяем звуку прийти, и дыхание прийти. Если телу надо поменяться или расслабиться, пусть это будет. And without getting properly into the Ram practice, which you will do for sure during this retreat with the Rinpoche and also with the instructors, I think that just this short time of awareness of breathing and just staying focused for 7 breaths could be very useful in daily life when one is at work, or just to clear the mind and get some stability and clarity. И здесь, конечно, практика это в составе медитации осознанности Липа вы будете изучать более подробно, детально, но даже эта практика осознанности в выдохе и вдохе, шаматха, это то, что вы можете применять везде, на работе, в жизни, очень полезно. And also to slow down our inner rhythm, which very often are activated and are a sign of some emotions being present, whether the heart beats, the breath going quicker. Это позволяет нам расслабиться в ситуации, когда у нас учащается дыхание, учащается пульс, позволяет нам расслабиться и снизить замедлить наш внутренний ритм. To really see that the breath is an indicator of our inner emotional state. И мы можем видеть, что наше дыхание является хорошим индикатором нашего внутреннего эмоционального состояния. And it's always with us, so it's very useful. И оно всегда с нами, поэтому оно особенно полезно. So whenever or whoever would like to go through question and answers, or not even question and answers, but perhaps also sharing some experience or some understanding, or would be very useful, I'm sure. Теперь можем перейти к тому, чтобы ответить на ваши вопросы, если они у вас есть. Может, кто-то хочет поделиться вашим опытом, переживаниями, инсайтами. Это тоже может нам быть очень полезно. Спасибо, Женевьева. У нас есть вопросы у участников. Thank you very much, Спасибо. Questions, of course, from participants. Я сейчас озвучу первый вопрос. Участник спрашивает, сколько времени занимает наращивание осознанности и концентрация на дыхании без отвлечений? First question is, how much time it takes to increase your awareness and attention on breathing without any disturbances? Wow, that's without any disturbances. Well, Без отвлечения? first of all, I think maybe it's good not to get hooked on the word disturbances. В первую очередь, я думаю, хорошо не цепляться сильно к слову «отвлечение». Because it means it's like if it shouldn't be there, but it's the way the mind functions again. So one needs a lot of kindness to approach it. И это значит, как будто, что разум может существовать без них, но это не так. Отвлечение — это нормально, и должна быть доброта в том, как мы к этому подходим. And it's by repeating that our neurons even are going to connect differently by repeating again and again. Like when you go to sports, you have to, to build your muscles, you have to do it again and again, or to learn a musical instrument. So it's the same. It's repetition is doing it. Здесь то же самое. Здесь новые нейронные связи мы формируем через повторение. Как вы знаете, когда мы приобретаем, допустим, в спорте новый навык, помогая нашему телу двигаться так, как оно до этого никогда не двигалось. И также мы развиваем новые нейронные связи повторением, к примеру, когда мы учимся игре на музыкальном инструменте. And now, to say how long or how quick, it really depends of each person. There's not, and that is something one has to be really aware of, not to compare or to have any expectation of it to happen quick. Or it's a process, really, and things are good all the way on the process. So, and the fact of not having any thoughts is just, it's too far to reach. На самом деле здесь вопрос, сколько времени, он не совсем релевантен, потому как может всем понадобиться время разное, кому-то меньше, кому-то больше. И здесь, во-первых, нельзя сравнивать, и, во-вторых, надо понимать, что всем это дается в свое время, нельзя иметь каких-то ожиданий в этом плане. Это процесс, который происходит, и если мы говорим про полное отсутствие мыслей и отвлечений, то до этого очень далеко. Because thoughts are here, they will be here, emotions are here, and they will be here. But it comes to a stage that they're not disturbing.
They don't grasp us so much. Потому что мысли есть, они будут, эмоции есть и чувства, они тоже будут. И здесь мы скорее говорим про то, чтобы ослабить эту хватку их над нами, чтобы они перестали так сильно нас отвлекать. Спасибо. У нас есть следующий вопрос. Женевьева, расскажите, пожалуйста, о своем опыте выработки привычки медитировать. Были ли неудачи, и что помогло преодолеть их, и сколько времени вы уделяете медитации каждый день? Thank you very much, Genevieve, for your answer. Can you please tell us more about your experience of developing a habit to meditate? Did you have failures on this path? What helped you to overcome those disturbances? And how much time you dedicated to it every day? This is variable too of the situation I'm in. Of course, failures I still have. I still have now. I mean, it's not like a thing which is gained forever. So there was a time where, in fact, I was spending more time in practice, also different practices from Tibetan tradition, which now I have less time to do. But through my work, in fact, all day long, when I guide groups or single people or whatever, I use it because, in fact, I guide meditation from my own practice. No, it's not just words. So I don't calculate it in terms of, it varies really, the formal practice of the time I have. It could be several times in the day, short, it could be, and also I go and participate to many retreats during the year, translating or guiding or just practicing. So На самом деле здесь сказать, что это все зависит от ситуации, в которой я нахожусь, от обстоятельств. И неудачи у меня бывают, они до сих пор у меня случаются на этом пути. А что касается практик, то долгое время можно уделять этому. Я, например, другим тибетским практикам, когда учился, уделяла очень много времени. Сейчас мне помогает то, что все равно я провожу направленные медитации, я перевожу, я помогаю другим людям и провожу ретриты также, и участвую в них несколько раз в год. Но надо сказать, что те медитации, которые я даю, они основаны на своем опыте. То есть я направляю их даже тоже через свою медитацию. There's been a period in my life where it was 1 hour in the morning and 1 hour in the evening, but I definitely don't do that anymore. В моей жизни был период, когда я уделял этим практикам 1 час утром и 1 час вечером, но определенно я больше так не делаю уже. I would like to, yeah, I would like to, but I don't know. Да, мне хотелось бы, но... Так, хорошо, следующий вопрос. Так, немножко странный, потому что человек написал, что на первом вебинаре Женевьева рассказывала о практиках медитации, программы, которые идут в парламенте. Все-таки это, наверное, был не парламент, мне кажется, мы говорили о разных сферах, где это применяется. Здесь человек спрашивает, как часто делают это в парламенте, сколько человек этим занимается. So, Genevieve, there's a bit strange of a question. The person says that on the first webinar you said that in your parliament, in your French parliament, you hold the Ripa meditation programs. How often do they do this in parliament, and how many people partake in this practice? So it's not RAM, it's not Ripa awareness meditation, it's MBSR, because this is what is known into the public field, you know, and what we want to install in different parts of society. So we just finished a group now. I'm going on Wednesday again to start an information session for next group. And at registration on the last group, there was 16 people, but in fact, there was only about 10 who could really regularly follow it because they have a life at the minute, which is just, and we do it in the morning at 7 o'clock. I go to the parliament at 7 o'clock in the morning on Wednesday because it's the only time before they go and vote that they can have 2 hours in front of them. На самом деле, очень интересно, что вы спросили. Действительно, такая программа проводится. Я вскоре после этого сейчас туда поеду. Она проводится... Мы первую программу завершили. Сейчас у меня будет информационная сессия, где мы будем рассказывать об этом и набирать новую группу. Первая группа, она состояла из 16 человек, но регулярно могли приходить заниматься, уделять время практикам 10 человек. Это мы проводили в 7 утра в среду, перед тем, как они голосовали. Это единственное время было, когда мы смогли 2 часа с ними лицом к лицу проводить практики. Надо сказать, что там мы их называем практиками МБСР, то есть практикой снижения, медитации, направленной на снижение стресса, медитация осознанности. Мы там не называем РИПа или РАМ по разным причинам. But even if some of them
haven't come to many. We let them come, sometimes to 1, 2, 3 sessions. They couldn't follow it regularly, but still it gives them a taste. And among the ones, there are some which have come from the previous group. They participated to the one we just finished, and they want to participate to the next one like a regular, so they come back to the cycle again to set it in their life. So some of them are really, and that's what's good, because they will be leading the next group, yeah. На самом деле очень хорошо, что вы сказали так, потому что у нас есть люди, которые приходят регулярно, это 2-3 человека, то есть не все они приходят на полный цикл занятий, но они приходили, получили вкус этого, и они приходят потом как желающие встроить цикл в свою жизнь. Очень интересно, их можно назвать регулярными участниками, и они будут приводить и возглавлять на новые группы. Так, у нас есть еще один вопрос. Есть ли подобные или, в принципе, программы медитации в школах во Франции? We have another question about such programs, and do you have such meditation RIPA or awareness programs in? Not RIPA, just meditation. Meditation. Do you have meditation programs in French schools? Yeah, it's starting. It's an adaptation of MBSR, but for children, and so yeah, it is starting. But it's the government, the national education is very, they're very careful handling children. Здесь надо сказать, что да, такие программы предлагаются, тоже различные программы БСР медитации для детей, но здесь, когда мы говорим про национальный уровень и систему образования, то государство очень деликатно относится к тому, как обращаются и что дается детям. А в каком возрасте, с какого класса эти медитации ведутся? Can you please elaborate what is the starting age and maybe since what grade in school they can start giving these programs? Oh, they do it from very young to teenage, because there's one, I don't know if it's translated, a lady from Holland called Eline Snell who started this program, which is adapted from MBSR, but for children. And of course, it's a very short session, and so it's very playful in some cases, but getting them aware of their sensations, of the breath, and it's called Calm and Attentive like a Frog. And so it's very successful among kids. There's a recording, they can hear, and there's a little voice, and so very tiny kids, yeah. Есть спокойно разные программы для детей с самого раннего возраста до возраста подросткового. Там есть одна особо успешная детская программа, которая основана на записях. Она называется «Спокойно собранная лягушечка». Там тоже детей знакомят с практикой медитации. Это очень интересно, и программа дается с раннего возраста. Спасибо. Вот тут одна участница написала, что во время медитации она уснула, и при этом почувствовала легкость. Нормально ли это спать в медитации? There's one participant that thanks for the meditation said that she fell asleep, but she felt lightness. She feels lightness. Is it normal to dream while you're meditating? So she fell asleep. She was dreaming, and she feels light. Is that what I heard? Yes. She felt lightness. Is it okay to dream? At the end? Легкость. Well, it's just that something happened, although she was not aware. I mean, obviously, the intention in meditation is to be aware. If you can be aware in your sleep and in your dream, it's even better. And there are practices for that. But это значит, что произошло что-то, что вы не осознали. Во многом суть этой медитации в осознанности. И если вы умеете спать осознанно, если вы умеете осознанное сновидение делать, знаете, есть практики, которые это позволяют, и это очень здорово. But if she feels light afterwards, means she got a good rest that she needed, so that's good. Но если чувствуете легкость, значит, вы получили тот отдых и отдохнули, получили тот отдых, который вам был необходим. It could be that it had an impact, and she was not aware of it, because it's not a real sleep like when you're a deep sleep in bed. So something is going through. А может быть, какой-то эффект был, потому что это не совсем похоже на глубокий сон. И такой легкий сон, во время которого что-то происходит, и, наверное, у вас тоже может что-то внутри сейчас происходит. But you see, it's one of the hindrances I was mentioning earlier, sloth and torpor, when there's a kind of, Это одно из отвлечений, одно из препятствий, о которых я говорила, ленность, это то, что может нас отвлекать. От себя добавлю, что по опыту многие люди, которые приходят, особенно первый раз на занятия по медитации, они часто встречаются именно с этим видом отвлечения, то есть очень многие люди
говорят, что они хотят резко спать. То есть если даже они до этого не хотели, были абсолютно выспавшись, то во время медитации их начинает клонить в сон. I can tell that a lot of people encounter this kind of hindrance when they meditate for the first time. Yeah. Even if they had had a lot of sleep, even if they were well slept, they can fall asleep during meditation somehow. Yeah, and that is interesting to see, because there's different, when we say sloth and torpor, to see the difference between a tiredness or sleepiness, which sometimes we're not aware of and we need to take in account, and then a different type of sleepiness. И здесь очень интересно, когда мы говорим про ленность, про лень, проводить различия между усталостью или сонливостью, которая нам необходима, когда нам необходим отдых, и другого типа усталости и ленью. So it could be a form of avoidance, or very often it's this state of it's not tiredness physically, but it's a kind of mental heaviness, which is very often associated to confusion. And when I was talking of feeling tones, pleasant and neutral, it corresponds in fact to that neutral feeling, because our mind likes to be excited by something, and it's present when it's pleasant or unpleasant, but in between there's nothing interesting. На самом деле это может быть связано с той также тяжестью ума, о которой я говорил, знаете, той тяжесть, которую мы испытываем во время замешательства, непонимания. И это также может быть связано с теми эмоциональными тонами, о которых я говорил, с эмоциональным окрасом, который может быть положительный или отрицательный, или нейтральный. Вот нашему разуму, когда интересно, может быть интересно и положительно, и нейтрально, и негативно. А когда нейтрально, это вот может быть как раз та реакция, о которой вы говорите. So then if there's nothing exciting the mind, we go into a kind of dozing or not being really present. And in fact, in our society, everything is like, bigger, more this, more that. So it always needs to be something extraordinary or good or bad to really be felt. So anything in between is just disappears in the consciousness. Это получается, когда нет ничего интересного, мы можем начинать засыпать. Это особенно в наше общество, когда столько всего интересного происходит, нам хочется постоянно быть заинтересованным, взволнованным чем-то позитивным или негативным, а когда ничего не происходит, вот нейтральность, сонливость, усталость. Женевьева, могла бы ты немножко рассказать о позе медитации, почему она так важна и как она называется, классическая поза, да, медитация? Genevieve, can you tell us more about the posture of meditation? Why is it so important, and how is it called the classic posture of meditation? Why is it called? Why is it so important, and how is it called? How is it called? Oh, it's called. I'm not sure it's called anything, but it's the difference between position and posture. And you could see I did a movement. Я не уверен, как это называется. My body is immediately reacting. Это разница между положением и осанкой. Видите, я сразу двинулась, и мое тело сразу на это реагировало. Well, I think it's something I invite people to do also, is any time in the day to feel what position you're in. So I could feel I was like this. So, my back was like round and like slouched, and, it's not very, there's no tonus, no aliveness. And so the fact of bringing your body into a posture from the position you're in, it could be tense, it could be closed, it could be anything, and it tells you something of your inner state. Я говорю про осознанность в теле, осознанность в том положении, которое она занимает. Я вот сейчас понимала, что, допустим, я сидела, у меня круглая спина, и здесь, когда мы направляем на это осознанность и внимание, мы принимаем позу медитации. Это тоже может много нам сказать, вот этот процесс, о том, в каком вы состоянии находитесь. So adjusting the posture is something that one should do every time, even if you're, meditator for years. It's just at the time you take your seat to find what is going to be the comfortable posture, but which is also inviting the mind to rest in the same qualities. Поэтому, даже с годами медитации, постоянно будете задумываться о правильной позе медитации, о том, какую позу вы можете принять спокойно, в то же время сохраняя все те умственные качества, которые вам нужны. So there's a quality of stability, and that's why we call it sometimes the mountain posture. Есть качество в этом равновесии, стабильности, то, что мы называем поза горы. And that's why the buttocks and the base of the body is very important to feel it really connected to the ground and supported by the ground.
Почему нам важно чувствовать, как у нас низ тела через ягодицы очень хорошо соединяется с полом, с землей соединен, и поддерживаем ими. So it gives a kind of connection and safety also to be supported, and from there it's possible to raise the body to straighten it up. Это дает нам чувство связи, чувство безопасности и чувство поддержки. И после этого, получив эту поддержку и безопасность, мы можем направить наше внимание вверх, распрямить верхнюю часть нашего тела. And if you really feel it, the human body, in fact, is the only one which is vertical. So you're really connected to the earth from the base and to the sky, to the to the space Если вы чувствуете with your head. соединение, эту связь, вы поймите, что человеческое тело — это единственное тело, которое находится полностью вертикальным. Ваше основание, ваши ноги соединены с землей, а ваш верх соединен с небом. So it's a way to feel also that we're under the influence of two forces, like the force of gravity and the force of anti-gravity. Like letting go, you can feel it in the shoulders, in the weight of the body, but also the fact that we're able to stand up. Это дает нам почувствовать, что на нас одновременно действуют две силы, как гравитация притяжения, так и антигравитация. И расслабившись, вы почувствуете, что не только сила, которая давит вас вниз, но и позволяет вам выпрямляться, плечам, корпусу, спине выпрямляться и двигаться вверх. So by taking the posture, one is taking place really, and it's a way to manifest my presence in the world. I'm taking place in this time and this place. It's really my place, nobody else. And that's really important because a lot of people have also problems with being at the right place, So that's the right place now. Да, и вы знаете, это не только про позу. Принимая правильную позу, вы принимаете место, вы осознаете себя в мире, вы говорите, вот, это мое место, правильно мне быть здесь, в этой правильной позе, и мне правильно быть в этом месте, я здесь. And this is why it's also connecting us to a form of human dignity, majesty, like a mountain, which is majestuous, stable and majesty and also to have a view, which is a high view of things, like on the top of a mountain. И вот почему это позволяет нам получить и понять достоинство, благородство человека, как величественность человека, величественность горы, и также позволяет нам получить прекрасный обзор, прекрасный вид с высоты. And then it's important that it's comfortable because we're in meditation. It's important to be in stillness, and in the stillness we can really see some subtle movements of the mind. So the posture helps us to keep the stillness. Поза позволяет нам сохранять спокойствие, спокойно сохранять его на месте. Женевьева, еще у меня есть вопрос по поводу таких двух аспектов, которые упоминал Ринпоче в медитации. Это осознанность и бдительность. Можно пару слов об этом? So I would like to learn more about the two aspects of awareness that Lama mentioned. This is awareness, and the second is vigilance. Шишин Дремпа. Шишin and Drenpa, yeah. Or yeah. So, or Sati and Sampajana, depending if you refer to Pali, which was the original language, or the Tibetan. So, Тут будут разные названия зависеть от языка, с которым вы ссылаетесь, тибетскому или пали. So, in fact, the best way is to take a kind of little fable, which is used sometimes in the Indian tradition. Лучший способ обратиться к басне, которая приходит к нам из индийской традиции. So they compare it to, the way they tame elephants to do building work. Они, знаете, сравнивают это с тем, как тренируют слонов, как обучают слонов помогать в строительстве. And the elephant has always a guardian, with him, and they're walking on the road to the next building site, and then they work together and live together. Со слоном всегда есть тот, кто опекает его, они ходят от одного строительства к другому, они все время живут и работают вместе. And so sometimes they stop on the road to have a rest during the night, and so the guardian is attaching the elephant to a pole, with a rope. Вы знаете, это то, когда они могут привязать, когда они все время вместе, иногда они привязывают этого слона веревкой к столбу.
And so this is compared to sati or drenpa or mindfulness, which is the fact of attaching your mind intentionally to its object. Like when I was saying, focus only that on breathing out and breathing in. Как You know, раз you то, что мы attach. называем практикой сати, практикой осознанности, когда вы связываете, прикрепляете свой разум с чем-то с одним, концентрируетесь на одном предмете, как это было то, что я называл, концентрируетесь на дыхании. Then the guardian is resting, you know, quietly with the elephant. And it's aware, it's got this vigilance that at any time the elephant might be moving and wanting to take off. Но знаете, когда наездник отдыхает рядом со слоном, несмотря на то, что он привязан, у него есть бдительность. Он понимает, что в любой момент слон может разорвать эту связь и убежать. So then he has a kind of a stick with a hook on the end. Для этого у него есть палка с крюком на конце. And he goes gently behind the ear of the elephant because this is a most sensitive place, and reminds him, brings him back to his pole where he's attached. Он почесывает слона за ухом, очень самое чувствительное место слона, и почесыванием он мягко напоминает слону о столбе, к которому он привязан. So the important thing in this story too is that the guardian, this vigilance, is not something rigid. He's not like every second watching, waiting for the elephant to move. He's very relaxed, but he's present immediately if there is something. Мораль всей басни такова, что бдительность — это не то, что постоянно должно оказываться, это не то, что этот наездник постоянно бдит и смотрит, чтобы этот слон никуда не отвязался. Он просто иногда ласково, деликатно почесывает его за ухом, напоминая ему, чтобы тот никуда не уходил. And this is what I meant earlier by bringing both together, shamatha and vipassana, because the concentration aspect, the fact of bringing intentionally the mind to its subject is one thing, and using the vigilance in the same time so as you get a clear comprehension of the situation. И вот почему я могу сказать, что и шаматха, и випассана очень важный аспект. Шаматха позволяет нам сконцентрировать наше внимание, привязать его к чему-то, а випассана дает нам возможность проявлять бдительность, понимать, на что мы можем направлять эту концентрацию. Спасибо. There are other images like that they use too. Есть и другие образы и притчи, которые использовались для этого. Так, наши участники пока больше не задают вопросы, но у нас есть еще время. И я бы хотела попросить Женевьеву прокомментировать некий стереотип, который есть у нас в России относительно медитации. Thank you very much, Genevieve. So far, we don't have any questions and answers from our participants, but we still have some time. So maybe we would like to ask you to comment on the fact that we have some preconceptions and biases and judgments against meditation in Russia. Это про медитацию в компаниях. Очень многие люди считают, что когда ты начинаешь заниматься медитацией, ты настолько расслабляешься, что у тебя абсолютно уходит и падает мотивация, и ты не хочешь больше работать на компанию, в которой ты, соответственно, занимаешься медитацией. It's about meditating in companies. People think and they have a conception that when you do meditation in companies and in work, you are less motivated to work, you become lazier, and in the end you leave companies. So can you speak more about meditating in companies? Медитация и мотивация, да? Как медитация осознанности связана с мотивацией. Can you also maybe show us the link between meditation and motivation? How awareness meditation is linked to motivation? Anything you do, including at work, is connected with motivation. It's the first intention which is going to give some strength to your action. Все, что вы делаете, связано с мотивацией. Все, что вы делаете на работе в рамках медитации, все это направлено на то, чтобы добавить силы в ваши действия. It's the same with meditation, especially that we will always find something more urgent, more important than doing it. I mean, I can see it's true for everyone, including myself. There's, always something catching your awareness. So you need the intention, you need the motivation, and you need to refresh it all the time, reinforce it. Также с медитацией у нас очень много отвлечений, всяких разных дел. Даже у меня, я с ними сталкиваюсь. И мотивация — это не что-то, что у вас будет оставаться постоянно. Необходимо возвращаться к ней, осознавать ее, подкреплять ее. So the idea of not wanting to work if you meditate, I mean, it's not the fact of meditating at work. It's practicing meditation in your life
and then all your life becomes clearer. So perhaps you're going to see some areas of your life which you need to change, and it could be to do with work, but that's not the fact that you're going to become lazy. I think it's the opposite. It gives you energy and it gives you clarity of mind, so you can function with more space. You're not so much under pressure, which is very often the case in France anyway. People in companies or whatever, they're really under pressure, or in hospitals. Здесь, на самом деле, речь идет о чем-то, о медитации на работе как о чем-то отдельном. Здесь речь идет о том, как медитация, в принципе, как практика. И эта медитация позволяет принести больше смысла и пространства во все ваши действия. Возможно, она даст вам понять, что есть некие области в вашей жизни, которые можно изменить, с которыми можно это сделать. Но сделать ли нас вас более ленивыми? Нет. В моем понимании медитация, наоборот, дает человеку больше энергии, силы. И особенно хороша она в том, когда людям необходимо действовать под давлением. Особенно, не знаю, в России, но во Франции люди сталкиваются с огромным давлением на работе и в компаниях. И медитация — это как раз то, что позволяет им с этим лучше справляться. And the motivation you need also to find the time. It's a problem for many people, but many of them also tell me that if I take the time, I can feel the difference in my day when I work, in the relationship at work. The way I take it is different, even if there is a conflict or whatever. Понятно, and if I don't do it, then I can feel the difference too, because I can feel that something is missing. Мотивация, может быть, конечно, у людей выделять на это время или не выделять. И понятно, что люди не всегда успевают уделять этому время, но они могут мне сказать, что когда они этому время уделяют, они понимают, что у них лучше идут работа, лучше идет бытие, лучше идут взаимоотношения. И наоборот, они говорят, что когда я это время не уделяю, я не практику это не делаю, я понимаю, что мне может чего-то даже не хватать. Спасибо. Thank you very much for your answer. Я еще хотела от себя добавить, что, мне кажется, медитация, поскольку мы в ней учимся принимать себя и с очень добрым отношением относиться и подходить, да, и к себе, и к своей практике, и к своим переживаниям. It seems to me that also meditation is a very good practice when we learn to approach ourselves, our experiences, our feelings and emotions in a kinder way, with more kindness. Yeah. Я считаю, что медитация, наоборот, помогает вот это чувство доброты от себя расширить к людям, с которыми ты работаешь, с которыми ты взаимодействуешь. I think that meditation also allows you to expand this feeling of kindness from yourself towards the people that you work and interact with. Yeah, absolutely. And in fact, it's very often we don't realize how difficult it is to develop this kindness for ourselves. So that meditation can help us, in fact, to have this kind attitude, open, receptive attitude. And then if we develop it for ourselves, we develop it in the way we see the world and in our relationship, and including at work, where sometimes it can be conflictual. So it's very useful, in fact, in the work setup. На самом деле, эта практика очень полезная в рабочей установке, в рабочей атмосфере, потому как, в первую очередь, она показана, как сложно научиться проявлять доброе отношение, это принимающее отношение даже к самому себе. И научившись проявлять его к самому себе, мы, возможно, захотим проявлять его, как вы сказали, для близких людей, людей на работе и в отношении того, что мы делаем. But also, I would say, because this kindness is not mushy. If you practice this through mindfulness or meditation, awareness or whatever, it's connected to developing wisdom and developing a form of inner strength. And you need it to practice a real kindness, loving kindness or compassion. You need to have also to associate it to wisdom and power and strength. Надо сказать, что эта доброта — это не просто какая-то глупенькая, пушистая доброта. Это доброта, которая ассоциируется с мудростью и силой. И когда вы про это думаете, это доброта осознанная, к которой вы приходите, доброта и понимание, доброта сопереживания. Поэтому еще раз, это доброта и сила, и мудрость. Я хотела бы сказать участникам, что в нашей программе пятимесячной последний однодневный семинар как раз посвящен практике сердца, и называется это медитация мета, да? Может быть, Женевьева пару слов скажет. Насколько я знаю, она не в медитации осознанности, как в 4 основы осознанности, да? And I would like to say that the concluding part of our 5-month program would be the meditating with the heart, so-called meta meditation. And maybe you can tell us more about this. From what you know, it's also one of the foundations of awareness.
Yes, and I think this is an aspect that Rinpoche is going to bring probably this summer in the Swiss Center, because it's very important to understand that kindness, this loving kindness or compassion practice is implicitly included in mindfulness meditation. Otherwise, it becomes a dry practice of attention. Да, и надо понимать, что это как раз та практика, которую, надеемся, Лама Ринпоче проведет нам в швейцарский центр осенью. И надо понимать, что практика, как вы сказали, сострадания, медитация сердца, она является важным составляющим элементом медитации осознанности, и без нее она будет просто сухим, безжизненным направлением по тренировке внимания. And so, apart from the fact that it is included in a proper mindfulness meditation, there are some specific practices to increase it also. И помимо того, что она входит в состав практики осознанности, есть конкретные практики упражнений, направленные на развитие и улучшение этого направления. And depending on the schools or the traditions, it could have different formats. В зависимости от школы и традиций форматы могут быть разные. So in the original schools, the Theravada, whatever, they talk of metta, as you were saying. От Тхирабада школе, как вы говорили, там именно речь идет о медитации мета. And so there it's based on the repetition of wishes, of phrases, which one is feeling and wishes for oneself, and then it's extended to close ones, and then people we don't know, and then people with problem with. And повторение фраз, повторение пожеланий, направленных на себя, на близких людей, на людей, которых человек знает, на людей, с которыми могут быть проблемы. And then if you go into the Tibetan tradition, Vajrayana, then it's more on an energy field, I would say, using visualization, using deities to reinforce this quality of loving kindness and compassion. Говорим про тибетскую традицию, то это виджрайна, в которой мы будем уже говорить про энергию, про медитацию, обращенную к аспектам, обращенную к аспектам, и там уже есть совершенно другие практики. And then there are even deeper practices called Tonglen, where you switch with the other person, and then it requires to have a real good stability to do it. Yeah. Есть другие практики Тонглин, когда вы меняетесь с другим человеком, и для этой практики уже необходимо больше внимания уделять развитию стабильности. Спасибо огромное, Женевьева, за сегодняшний вебинар. Thank you very much, Genevieve, for this webinar. Thank you very much, Irina and Adlev. Да, я уверена, что люди узнали для себя очень много новой информации. I'm sure that people learned a lot of new things about it from your lecture. I don't know what they will retain because it was bombarding everything. Не знаю, что у них останется, потому что, конечно, я их немного бомбардировала информацией. Но в любом случае, я думаю, что люди, если захотят разбираться в этой практике и практиковать ее, да, то они найдут возможность ее изучать. But I'm sure that if people will want to learn more about this practice, to find out, they will research it and will start learning and practicing it. И мы очень надеемся, что осенью Женевьева приедет к нам в Москву и даст нам теоретический курс в рамках программы. We really hope that in autumn you'll come to us and give us a theoretical webinar within our program. Yes, I hope so too. But, я тоже на это очень надеюсь. Сейчас я бы хотела участникам сказать про программу, которая уже стартует 7-8 апреля. I would like to tell the participants more about the program, which starts on April 7th and April 8th. Итак, это 5-месячная программа обучения медитациям. We're talking about this 5-month training program on teaching meditation. Раз в месяц будет проходить однодневный семинар офлайновый с инструктором сертифицированным. Once a month, we'll have an offline seminar with a certified instructor. Это полный день практики, включая теоретическую часть. It's a full day of practice, including theory. И также это еженедельные онлайн поддерживающие занятия, полуторачасовые. We'll have a daily supporting 30-minute practices. И, естественно, домашняя практика, которую никто не отменяет. Of course, home practice that is not cancelled by anybody. И надо сказать, что первые 2 семинара программы проведет сам Джигме Ринпоче, что является для нас большой удачей. And I heard that this first session of the program will be held by Jigme Rinpoche himself, which is a great luck for us. Yeah.
Я хотела бы озвучить тему семинаров, которые проведет Джигми Ринпоче 7 апреля. Семинар называется «Полнота внимания и открытость настоящему». I would like to name the topics of the seminar that will be held on the 7th. It's called The Full Openness of Attention and Attention to the Present. Он в первую очередь будет посвящен практике шаматхи и установлению позы медитации. It'll be, first of all, dedicated to shamatha practice and getting into the posture of meditation. И следующий семинар, который пройдет на следующий день, 8 апреля, Next workshop that we'll have the next day on 8th of April. Называется «Практика сканирования тела и осознанность». It's called Practice of Scanning the Body and Awareness. И здесь уже присутствует элемент випашшаны. And here we also have an element of vipassana. И, возможно, даже медитация в ходьбе. Maybe even a walking meditation. Так что мы приглашаем всех наших участников, и надо сказать, что наша конференция практически подходит к концу. 5 апреля состоится завершающее мероприятие. So we'll invite all our participants, and on 5th of April we'll have the final event. Это будет лекция Джигми Ринпоче в Высшей школе экономики. This will be a lecture by Jigme Rinpoche in the Higher School of Economics. И тема этой лекции — индекс счастья, сострадания и осознанность в действии. We're talking about the index of happiness, compassion, and awareness in action. У нас будет онлайн-трансляция также этой лекции. Надеюсь, может быть, Женевьева сможет присоединиться к ней. We'll also have an online broadcast of this lecture, and I hope maybe Genevieve will be able to join us. Where is that? А где? 5 апреля это будет. It will be an online broadcasted lecture. It will be 5th of April in Moscow Higher School of Economics. I'll check. Я проверю, посмотрю. Yeah, should be possible. It's next week, in fact. На следующей неделе, да? Well, okay. Хорошо. We'll see. Посмотрим. В любом случае, я хотела бы, наверное, завершить данный вебинар фразой о том, что счастье и осознанность идут рука об руку. Мне кажется, они могут быть неотделимы. In any case, I would like to conclude our webinar with the phrase that happiness and awareness go hand in hand, and it seems to me that they are both essential. Спасибо, Женевьева. Thank you very much, Genevieve. Thank you to you. Really. Надеюсь, скоро увидимся. We hope to see you soon. Yes, we keep in touch. Да. Будем Да, поддерживать. спасибо огромное Артему, нашему переводчику. Thanks to Artem, my wonderful translator. Yes. Спасибо вам большое. Для меня это тоже было большое удовольствие и честь. Спасибо вам. Thank you very much. Have a good evening. Хорошего вечера всем. Спасибо.